the last part of this lecture. We are not left with a lot to do, but still. Okay, I think there was one of our friends wanted to ask a question. So is he here? Yes. Just mute yourself, please. I think we are left with 4 slides, if I'm not mistaken. Before we end this lecture, so let's wait for 1 or 2 minutes for others to connect. I'm trying to connect all of them. Just mute yourself, please. Are you fine, everyone? Are you able to hear me, please? Yes, Yes. can anyone answer me, please? Okay, thank you. Yes. okay. Yes. Well, there was a question. I think someone wanted to ask a question. I don't know who it was. So if you want to proceed with your question, it's okay before we start and end this last session. We ask the question later. It's not well formulated yet. Okay. When the class finishes, then you can ask it if you want. Or if you want to formulate it, you can phone me on Monday, whatever. If you are not yet fully formulated it, and then you can talk to me. And you have my phone number, no? So kapatid phone mo. Yes. Just that you can anyone among you after the class, not today. Today I have a meeting just after that. Any question if you have during the week, you can still call me. If you don't get me, just send me an SMS, tell me, or a WhatsApp message telling me that who you are and from which group, and would like to come clarification. When can I call you? Whatever. Okay. Sir, can you give us your Okay, thank phone you. number, please? We don't have. I personally don't have it. No, but I have already 5 4 7 3 6. Can you please repeat, sir? 5 7 6 4 7 1 3 6. Merci. Okay, can we just start please now? Yes, sir. Yes, sir. Let me just project this now. Are you able to see the slide, please? Yes, sir. Yes. Just admit.
Yes. Yes. Let us arrive at first at slide number 9. Are you still with me now? We are about ringing. So the problem we're using for. The first thing is that You are here, sir. I don't hear you. give me 1 minute, please. Yes. Excuse me for this interruption. Yes. Are you able to hear me, please? Yes. Yes. Now, yes. So let's speak. I mean, speaking about universal service, social service, different kinds of service that exist, but you have to understand that you need to find budget for this service. But whether it is the private sector or the public sector or NGOs, we need to find budgeting for these service. And if you see that, let's speak about the state sector, the national level state sector, finance bill. That's why the finance bill is very important, and that's why people wait for the finance bill. They wait for the budget to come and the reading of the budget because it's very important in the sense that it's not only very important in terms of revenues and expenditure, but also in terms of it is a process of democracy. It's also how, in terms of fiscal and monetary policy, I was explained earlier what is meant by fiscal and monetary policy. And it's also about how do we balance revenue and expenditure. Qui est-ce qui gouvernement pour qui expenditure qui vient, mais en même temps, comment il peut tirer revenu? Comment il pour subvenir à un revenu là pour être capable de dépenser? Qui a été taxes qu'il peut mettre? Qui a été comment il peut gagner l'argent au niveau, c'est pas comment intérêt? Comment il peut gagner l'argent au niveau partnership? Pour être capable de subvenir à une dépense qui peut non? Et qui a été dépenses qui donne priorité? Donc, this is something which is very important. And legislature finance is something which is very important in any country because it helps towards the provision of social welfare services. So amendment in legislations concerning welfare assistance are undertaken to match the provision of social welfare services to rapid social changes. You have to bear in mind that society keeps on changing. Which explique ça, encore dans les semaines précédentes, que the society keeps on changing. And because society keeps on changing, it means that we need to match these changes with, that's why we did chapter 2, development of social welfare policy. Be careful if ever you get a question in the examination or about something. You have to design something which is up to date. Let's say people who are poor nowadays. We have to take into consideration, for example, the COVID-19. Vous comprenez, ou c'est la guerre à la Russie, etc. On a une policy qui est capable d'adapter nous avec, que ce soit le COVID ou la crise économique mondiale, et qui peut adapter. Donc, any amendment in legislation or laws should match with the social changes that happens in the society, right? And welfare legislations need to take into consideration the needs of the populace. And like I told you always, people's needs keeps on changing. The mere fact that the society is dynamic, it means that people are dynamic as well. And when people are dynamic, their needs and wants are not static, they are more dynamic. It means that any policy that exists needs to be updated from time to time and needs to be in line with whatever changes happening in the society. The need for, that's why we need a regulatory authority. Donc, quand nous peut dire, nous provide social welfare services, it's not only about institutional framework. We need both regulatory and institutional framework. C'est quoi ça fait institutional and regulatory framework? Hein? C'est que the institution should be there first, but there needs to be proper regulations and procedures as well. OK? Donc, il sera très important pour qui nous peut provide un service qui meets the requirement of the institutions and regulatory framework.
Si nous prenons pour institutions, nous disons que nous devons mettre tout dans le secteur privé pour faire travail là ou ça NGOs. But still, we need a regulatory framework to ensure that they are doing the work to meet the need of the public and not for private interest. All right? And we need this regulatory authority. And how do you put the regulatory authority in place? We need the parliament. We need the legislature. We need the executive. Okay? And legislation needs to showcase transparency and be accessible to the general public. Et la loi qui existe dans Maurice qui est produite par assez. Les contraventions que les autorités prennent contre les commerçants ou contre le public même en général, il y a du monde qui n'est pas comme la loi, monsieur. Non, l'excuse, l'ignorance de la loi, ce n'est pas une excuse. Ça, c'est pas mes affaires qui la coupent pour dire l'ignorance de la loi, ce n'est pas une excuse. Ce qui fait parce que la loi est accessible à tout le monde. C'est à la personne qui a une responsabilité pour essayer d'apprendre la loi. C'est tout ça qui peut évoluer. Il ne peut pas contre toute la loi, mais l'activité qu'il peut faire, les devoirs du citoyen ou ça du business ou whatever, to know that the activities that they are engaging in, they have to be acquainted with whether there are expected laws, expected behavior from them that is expected from the society. Donc, legislation needs to showcase transparency and be accessible to the general public. Adequacy of funds for welfare programs are questioned for the following reasons. Qui fait funds inadequate? For your fund, it is question. Qui fait tout le temps trouver l'argent marqué dans le budget, par exemple, pour subvenir à un besoin social? Quelles sont les raisons de ça? Premièrement, all right, slide number 10. All right, what are the reasons why funds are inadequate? First, administrative errors. Directeur l'audit tous les années fait rapport l'audit trouver quantité gaspillage. Okay, donc this a lot of wastage of funds, and this causes a lot of money going into the for nothing inefficiencies. A large section of the population who is in need of welfare is generally unreachable. All right, most grants goes to those who face relative poverty. On a une tendance pour focus sur la salaire là, mais dans les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, je ne pas même aware of the information, access to information. People are not even aware of their existence sometimes. But in the class qu'on appelle eux. Mais c'est difficile parfois. C'est là où tu veux qui, vous pouvez donner où? Mais vous pouvez donner seulement ce qui n'a relative pauvreté. Mais ça m'a les autres là, vous ne pas caractériser les autres même. Oubliez les autres, peut-être tellement je t'exclus, there is social exclusion. And that's why sometimes funds are not enough because you haven't calculated this in your equation. All right? Some welfare programs are so expensive to the extent that the allocated budget proves to be insufficient. Pour prendre l'exemple, moi, actuellement, peut-être, subvention que le gouvernement vous a dit, mais tu es pas grâce pour monter whatever things, right? Because it's too costly that the government cannot continue to pay to provide for it. And then they have to reduce the subsidy or reduce whatever allocation qu'il fait. Okay? Underfunded welfare programs and appropriate links between social security and large impact on the budget also. Sometimes it is underfunded. Je ne vais pas faire calcul qui est bizarre au niveau du ministère pour calculer qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi you have asked 100 roupies quand au besoin 150. But of course, sometimes funds are inadequate. This is mainly administrative mistakes. This is mainly a lack of planning, a lack of screening, a lack of organization of funds, and all these things. Right? Inadequate finance management and outdated administrative procedures negatively impact on the delivery system. Le système est bien amélioré, mais dans le système informatique qui est implémenté de nos jours, e-governance, which is being implemented on a daily basis. Tout récemment, on connaît le CSU qui est aussi un très bon système pour accountability. But there is still some poor finance management where funds are not well utilized, and sometimes it gives rise to what is known as inadequate finance management, and this gives rise to when there's poor finance management, poor allocation of funds, poor organization of funds, then there is outdated administrative procedures. It's not bureaucracy which is bad. Bureaucratic management is never bad. It's Max Weber who created bureaucratic management.
But Max Weber, when he created bureaucratic management, he said that it is a rationally organized organization which is get about efficiency and effectiveness. Jamais pas dire que bureaucratie il pas bon, bureaucratic organization n'est pas bon, management n'est pas bon. What is bad is not bureaucratic management. It is slow bureaucracy which is bad. That is red tapeism. And when red tapeism, when outdated administrative procedures, then it gives rise to what is known as poor finance management as well. Budgeting is largely based on statistics from previous years on a incremental basis. Parfois, les statistiques ne représentent pas la réalité. And we base our explanation of some on the very much basis of what is provided and what is not provided in the past. But sometimes we have to project ourselves in the future as well. Same qu'on appelle medium-term targets, medium-term expenditure framework. And very often many countries or many societies doesn't. Serious misalignments between the priorities of government aim at improving welfare and what financing say. Parfois, ne pas bien faire une estimation. Next slide. So our needs are, even though we have said that funds are not enough, etc., etc. So our needs being served and problems being solved. Mais c'est moi quelque part où réaliser que la situation de pauvreté peut améliorer en Maurice et dans les autres pays aussi, qui fait parce que we all know more the situations. Maybe actually that we are living in a difficult economic situation, but I'm talking about extreme poverty in the very far away past. But in fact, people have been able to identify priority areas. That's why we have moved from a high-income country, in fact, and developing country now, not a poor country, and we have necessitated intermediate. They have been able to identify the policy areas. Nous devons qu'il y a aussi, c'est ce appelle le Tiger of Indian Ocean in the 1980s, because policymakers have been able to identify priority areas to help the society to develop, and people have been able to develop a little bit more. The state is playing a major role in encouraging business center de CSR. Mon fait expliquer tout à l'heure, c'est pas seulement l'État qui compte. De nos jours, quand nous parlons de responsabilité sociale, c'est aussi le secteur privé, c'est aussi NGOs, c'est tous les parties qui sont concernés dans la société. It's not only the premise of the state. That's why in every of my speech, I always speak about this, right? And that's why the poor the situation are improving a little bit as compared to the past. The state has devised policies to address poverty. There are lots of policies that exist. I've listed a lot of policies. I'm encouraging you again to go and see what is being done in your country about the issue of poverty. If you can note it down, look and see what is being done to address poverty in your country in terms of government, in terms of NGOs, in terms of private sector, CSR, what is being done, okay? Grants and pension schemes provided the state in some countries ensure that poor are allocated the minimum requirement. Okay. The welfare programs established do not fulfill individualistic needs, but the collective needs. If you still remember when I said that welfare services should be provided not for individualist needs, but for the collective good, for the common good principle. Par exemple, quand nous disons nous aider nos enfants misère et pas chaud, c'est on va dire pour aider oui, but ultimately this will help the whole society. If you still remember in the first week when I explained the common good principle. Donc, qui fait nous payer ici aide ban pauvre, c'est parce que non seulement nous payer aide, mais quand nous payer aide, nous payer de la société. Et quand la société est développée, c'est le type de développer ou si vous développez et la pauvreté est une tendance pour ça. OK? And the provision of social welfare and the emergence of a new working class, the erosion of the boundaries between the working class and middle class are making it difficult to differentiate. You know, sometimes we cannot differentiate. Est-ce qu'il y a une classe moyenne ou est-ce qu'il y a une misère? C'est quoi l'individu misère? C'est quoi la classe moyenne? Est-ce que la classe moyenne descend de misère ou ça c'est misère? Très difficile de qualifier. Comment longtemps tu peux qualifier upper class, middle class, etc. Middle class et working class, ils vont se mélanger. Donc, il est très difficile pour définir la pauvreté moyenne. Right? Donc, c'est pour ça que nous disons est-ce que the needs are being served.
Mais malgré ce que nous peut dire, ce fait améliorer pauvreté, we have seen that poverty is still on the increase. Et tout récemment, avec la crise économique mondiale, et aussi le cas de Covid, etc., que diminue perd du travail, whatever things, frais augmenté, de l'or inapprécié comparé à la roupie, etc. Donc, we have seen that there have been lots of issues regarding poverty and things like this. Most of people are homeless. It's not in Mauritius. Most of poor people are homeless, but there are many people still homeless. And that's why the government is still constructing houses for these people who may be living in unhygienic conditions. The third point, the state has ignored some areas which necessitate immediate intervention. Sometimes it's not Mauritius. When we put the state, it's not the state of Mauritius. We are putting it general. Yeah? Which there are some areas sometimes which needed some immediate. Some it hasn't been done. That's why poverty might not be solved. And we cannot eradicate poverty. You can decrease poverty. Minimal tout en respectant unemployment. C'est compliqué pour éradiquer. Various organizations are working towards alleviation of poverty. All parties, right? They try to find solutions for poverty, but they don't know exactly what should be done. Because dans nous revenons à la question de l'État. Il y a beaucoup d'écoles de pensée, c'est l'État qui a l'expertise et l'expérience pour résoudre le problème. Malgré qu'il y ait que le secteur privé est un jeu bien involvé, mais c'est l'État. C'est comme ça que beaucoup de gens participent et de mais je ne pas connaître comment bien. Je n'ai toutes les volontés, mais je ne sais pas comment bien. Et finalement, cette intervention du pays n'a aucune influence. Many countries have failed in that attempt to validate income and poverty threshold. Donc, ça n'est pas valide pour Maurice, parce que Maurice has been putting the minimum wage in Mauritius. And finally, we have what is known as the welfare state have been viewed. It is viewed as if the welfare state had been working for the upper class and not for the benefit of the lower class. And that's why, in fact, we have seen that there has been what is known as a sort of non-effective way of trying to solve the problem of school. Okay, I think that's it for today. Do you have any question before we end? I'm inviting question now. Yes, you are here, please. Yes, I have a question from slide 10. Yeah. On peut dire que most of the grants go out to those who face relative poverty. On peut dire que on a ignoré absolute poverty. Most of the grants. Which point? Number 10, et puis? 10, yeah. Numéro 2. A large section is in need of. Yes, of course. Of course. Quand nous payons relative poverty, nous payons beaucoup de monde quand paye cause autres, il peut dire ne peut pas passer, etc., etc. Beaucoup de personnes payent cause là parce qu'ils n'ont pas de situation de absolute pauvreté. La personne de l'absolute pauvreté, c'est du monde qui paye un minimum pour faire ça, il paye même la case, il paye même nourriture pour nourrir ses enfants, etc. C'est ça, c'est l'absolute pauvreté. Et quand nous payons cause au niveau grande, c'est bien souvent pour être dans une catégorisation. Mais si vous gagnez temps la paye ou bien grande de l'eau, vous gagnez temps la paye ou bien minimum salaire, vous gagnez temps la paye. Vous pouvez comprendre où dire là. Il y a une tendance, moi je peux dire ouais, Maurice, mais il y a une tendance générale qui est une tendance pour qualifier en termes monétaires. Okay. Am I being able to clear your point? Yes, I have another question from slide 4. From slide 10 itself, number 4, unfunded welfare projects. Sur contexte Maurice, si on a pour donner un exemple, si nous prenons un exemple dans les dernières années, quand il y a un flood et quand le gouvernement vient avec un projet de 10 000 roupies, 6 000 roupies, 20 enfants, et il target une certaine quantité là d'imout, mais malheureusement ça c'est beaucoup plus que ça. Mais nous sommes capables de dire que c'est un projet qui est bien calculé.
Exactement, non, il mal calculé aussi, mais parfois pas que mal calculé, nous pas connaître l'étendue du problème dans la réalité. Nous pensons, il y a un professionnel qui fait mal travail. Mais c'est malheureusement pour faire le terrain. Il y a une étendue du problème qui est plus grave que nous pensions qu'il était. Mais là, finalement, il y a assez de moyens parce qu'il ne va pas sustain ça. Le même que trouver que le problème paraissait résolu. Parce que l'étendue du problème est plus grave que nous pensions qu'il était. Vous pouvez comprendre? La bonne volonté est là, et parfois, l'étendue du problème est plus grave. Et là, finalement, on n'est pas capable de sustain. Yes. Monsieur, Yes. monsieur, dans le Yes. même sens, hein, dans le même sens que sa question avant là, vous avez vu quand il y a un plan, il n'a pas il y a même un problème, il y a un plan, il y a une organisation. Est-ce qu'il n'est pas Ouais. miss the target parfois à cause de ça? Yes, exactement, quand nous prenons un plan, mais c'est mon cas, il y a tout le temps un plan, un politique qui est développé. C'est pour ça qu'il y a la différence entre un professionnel qui fait un peu de technicien dans le même ministère. C'est parce que c'est un professionnel qui traîne, qui a fait un plan, mais c'est moi, les réels humains. Les réels humains, et parfois il arrive qu'ils nous déconnectent un petit peu de la réalité, ne pas réaliser qu'il peut-être y a un problème plus grave que ça, mais c'est moi la volonté est là pour faire quelque chose. Mais finalement, on ne peut pas sustain, continuer à sustain parce que il est possible qu'ils aient carrément demandé au ministère des Finances l'argent pour Next Financial Year, mais ça m'est arrivé que peut-être il y a de nouveaux affaires qui copinent. Personne, par exemple, pas attendre qu'il Covid pour venir. Quand Covid est venu, l'État me réoriente sur une priorité que finalement, pas capable. Peut-être il y a des choses qui pourront faire, pour pas continuer à faire parce que il y a des priorités qui ne capable et il est là pour inadequer. Enfin, l'étendue du problème est tellement extinct que finalement, mais pas capable de sustain, continuer. Vous comprenez? Yes. More questions? Une petite question, M. Koutouperman, simplement, si je peux dire, quand nous cause means tested, mais quand nous cause social welfare service même, mais vous pensez que, enfin, je ne sais pas si c'est bon, mais means tested même dans lui-même, est-ce qu'il est bien exister dans les social service? Non, si Parce vous que quand nous disons cause pour la société, pas individuel, pour un individuel, mais les causes means tested, là, nous parlons individuel là. Oui, mais il est sélectif là. Côté sélectif, vous besoin faire du côté individuel. Vous allez individuel. Quand vous êtes individuel là, ultimately, it will help the society. Vous pouvez comprendre là. Mais c'est moi, si vous ne pas d'une sélectif, sans vous dire qui me fait pour tester si vous les mériter ou pas. Vous tendez parfois demande radio privée qui n'a du monde dit oui, mais n'a du monde peut gagner parce que quand il passe, il gagne. Pas plus malade qu'il est, mais you need to justify how you have been allocated it to that person and not to the other person. That's why they need to be means tested. Or else you won't be able to do selective. You have to do universal. That's why you need to do it means tested. To justify because there is a level of accountability behind it. Okay. Okay? Oui, c'est bon. Thank you. I would like you to go and do some groundwork regarding poverty, what is being done in Mauritius regarding poverty over and above the notes that we have. Do some groundwork, try to see what is being done, the government, the private sector, the NGOs, whether the policies are reaping their benefits or things like this regarding marginalization, vulnerability. Try connecting try to do some work. Till then, we'll have a last session next time. We'll complete chapter 5 and we'll talk a little bit of how you should prepare a little bit for the examination also. And I'll be also posting your marks before on Moodle, your marks online. Là, vous accès de points et là, nous capable. Okay, thank you very much for your attendance today. See you next time and have a nice weekend ahead and a nice end of afternoon. Thank you very much. Bye bye. Merci beaucoup à vous aussi. Bye.